வாழ்க வளமுடன். நம்ம இன்னைக்கு இங்கிலீஷ் கான்வர்சேஷன் ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து அந்த கொஸ்டினை அதுக்கான பதிலை எப்படி டெவலப் பண்ணி பேசுறது, அந்த அந்த மாதிரி முறையில் நீங்கள் பேசுறது மூலியமா திங்க் இன் இங்கிலீஷ். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இங்கிலீஷ் பேசக்கூடிய சூழ்நிலையை உங்களுக்குள் நீங்களே உருவாக்கி கொள்ளலாம். அதனால நம்ம இன்னைக்கு ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம். அந்த கொஸ்டினை எப்படி அதுக்கான ஆன்சர் டெவலப் பண்ணி நம்ம அந்த கான்வர்சேஷனை பேசுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். Where are there more cars and traffic jams? Where are there more cars and traffic jams? City or village? Of course, city is a more traffic jam and more cars and more traffic jams, especially morning 8 o'clock to 10 o'clock. Oh my God, the traffic jam is terrible. Sometimes I'm simply stuck on the road. I couldn't go. I have to wait for 1 hour, 2 hours. Sometimes 4 or 5 hours also it's happened some people life. More cars and traffic jams. Why is the problem? Morning 8 o'clock to 10 o'clock, evening 6 o'clock to 8 o'clock. Why this kind of traffic jam problems? The only reasons everyone want to go to work. Thousands of people, they want to go to work at the same times. So everybody is stuck on the road. So this is the work school and the working hours. Also same time, this is the problem for traffic jams. At the same times, everyone have own vehicles. Every house, every people, they have own vehicles, bike or car. So this is the one of the reasons that traffic jams. So more cars. Nowadays, people are getting rich. So before, it's very hard to see someone has a car, but right now, almost everybody have a car or very expensive two-wheelers they have. So that's the reasons more traffic jam problems. But village is not like that. Village life is more peaceful. Village is less people living there in one village. So there is no cars. Maybe a few of the people they have cars, not everyone's. It doesn't matter. In village, you couldn't see any traffic jam in the village. The whole life, you couldn't see any traffic jam in the village because village life is more good, more fresh, more great. Very less people living in the village, more space, less people. That's the reasons village is no cars, more space, less people, only few cars. So in village, there is no way have a traffic jam. Yes, there is no. So you can't see any traffic jams in village area. So city is a problem, very small place, a lot of people living together. That's the reason city is a traffic jam. Yes, small place, a lot of people living in the city. At the same time, everyone have a vehicles, car or two-wheeler. So city is a more cars and more traffic jams city. In village now. So this is the way. So இன்னைக்கு நம்ம எங்க அதிகமாக கார்கள் உள்ளது, எங்க டிராஃபிக் ஜாம் உள்ளது அப்படின்னு இந்த கொஸ்டினை பார்க்குறோம். இதுதான் இந்த கான்வர்சேஷன் கொஸ்டின்ஸ். இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு நம்மளே பதிலை டெவலப் பண்ணி பேசணும். நீங்க வெளியே இருக்கீங்க, ஆஃபீஸில் இருக்கீங்க, அது மாதிரி பேசக்கூடிய சூழ்நிலையிலே அப்படின்னா கண்ண மூடி இல்லை கண் திறந்தே இங்கிலீஷில் இதுக்கான ஆன்சரை திங்க் பண்ணி பாருங்க. எந்த அளவுக்கு நீங்க டெவலப் பண்ணி திங்க் பண்ண முடியுமோ திங்க் பண்ணி இங்கிலீஷை திங்க் பண்ணி பாருங்க. வீட்டில் நேரம் இருக்கவங்க இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை நீங்க திங்க் பண்ணி பேசுங்க. கண்ணாடி முன்னாடி நின்று பேசி பாருங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க பேசுறத ரெக்கார்ட் பண்ணி கேளுங்க. கண்ணாடி முன்னாடி என்ன பேசுங்க, உங்களுக்கு கூச்சு சுபாவம் போயிடும். அது மட்டும் இல்லாம நீங்க பேசுற ரெக்கார்ட் பண்ணி கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய சப்தம் உங்களுக்கே தெரியும். நீங்க ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். சேம் டைம் உங்களை நீங்களே அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த டெக்னிக்கை பயன்படுத்துங்க. எப்படி உங்களுக்கு அனுபவம் இருந்தது?
அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரையும் நீங்க கமெண்ட்ல போடலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச். வாழ்க வளமுடன். நம்ம சேனலை ஏன் லைக் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? இந்த சேனல் வீடியோவை நான் சொல்கிறேன். நான் ஒரு நாளைக்கு காலையில் நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன். காலையில் 6 மணிக்கு இருந்துச்சு வேலைக்கு போயிட்டேன்னா 6 மணிக்கு வேலைக்கு கிளம்பி போயிடுவேன். ஈவினிங் 7-8 மணிக்கான திரும்பி வருவேன். அந்த 7-8 மணிக்கு சரி இன்னைக்கு நான் எதனா ஒரு வீடியோ போட்டாகணும், லேர்னிங் வீடியோ போட்டாகணும், ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக உட்காந்து அந்த வீடியோவில் ரெக்கார்ட் பண்ண வீடியோவை எடிட் பண்ணி அப்லோடு பண்ணுறது. இதுக்கு நம்ம டைம் எடுத்துரும் எல்லாம் செட் பண்ணி போகிறதுக்கு. 12 மணி ஆயிரும். 12 மணிக்கு தான் படுத்துக்கிற வரைக்கும் சிலிண்டர் 2 மணி 3 மணினா ஆயிருக்கு. நீங்கள் என்னோடய வீடியோ நிறைய வீடியோ பாருங்கள். என்னோடய கண்ணு ரொம்ப சோர்ந்து போயிருக்கும், ரொம்ப ரெட்டிஷாக இருக்கும், சோர்ந்து போயிருக்கும். இது எல்லாமே எடிட்டிங், இந்த அப்லோடு ஒர்க்கு, இந்த வீடியோ ஒர்க்குனால. ஸோ நான் இந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு ஒரு லேர்னிங் வீடியோ போடுறேன். ஆனால் நீங்கள் அதுக்கு ஒரு லைக் கொடுக்காம போடாமா? எவ்வளவோ பேர் பார்க்குறீங்க, ஒரு லைக் பண்ணிட்டு போங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க. கமெண்ட்டில் ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான கமெண்ட் அப்படி கமெண்ட் கொடுத்துட்டு போங்க. ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஒரு புண்ணியம் உங்களுக்கும் அதில் புண்ணிய பலன் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? ஒன்னொருத்தருக்கு கல்வி கிடைச்சா அந்த கல்வியில் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய புண்ணியம் உங்களுக்கும் கிடைக்கும். அதனால் நீங்கள் நல்லவருக்கு 4 பேர்த்துக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தரமான ஆங்கிலம் 4 பேர்த்துக்கு போய் சேரட்டும். ஸோ இதுதான் நீங்கள் சேனலை லைக் பண்ணும், கமெண்ட் பண்ணும், ஷேர் பண்ணும். அதற்கான காரணம் இதுதான். நன்றி. வாழ்க வளமுடன்.